හරනේ heading එක ලියන්න මේක ලියනවා ඔයගොල්ලෝ right photosynthesis මේක අතරම second lesson එක ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ right right okay හරිනේ photosynthesis ළමයි මේ lesson එක කතා කරන්න කලින් අපිට පොඩි tools ටිකක් තියෙනවා lesson එකේ discuss කරන්න ඕනේ හරිනේ right ඒ tools ටික දන්න නැතුව මේ lesson එක handle කරන්න බෑ එහෙනම් අපි tools ටික දැනගෙන ඉමු මේවා ඔයගොල්ලෝ පොඩි grades වල ඉගෙන ගත්තා මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය double promotion triple promotion වගේ ගහලා උඩට අවිලා තියෙන්නේ පොඩි grades වල මම අමතකයිනේ එහෙනම් මම ඒ ටික ඔක්කොම remind කරගෙන වැඩේ යන්නේ පුතාලා මම ඔයගොල්ලෝම ටිකක් මරවනවා දැන් මෙතන ඉඳලා හරිද වැඩ දෙනවා මම සෑහෙන මේ කරන්න එහෙම උඩ වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න මට ඕල pictures එහෙම ඕන මම දන්නවා කට්ටිය notes ලියන්න ඇති තත්ත්වයක් එහෙම තියෙනවා හිමීක දැන් එහෙම ඉන්න එපා මම notes බලනවා හරිනේ මොන හරි જાතියකින් මම ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය homework ටිකත් at least බලන්න ඉතින් වැඩි කරන්න හරිද right හරි මෙන්න මේ ටික තමයි tools ටික photosynthesis කියලා ලිව්ව ඔක second lesson එක අතරම first lesson එක printed copy එකක් යන්නේ දැන් නම් printed copy එකක් දෙන්න මම හිතන්නේ සමහර කට්ටිය notes already ඇවිල්ලා ඇති මේ printed copy දෙන්න පොඩි case එකක් තියෙනවා මොකද papers නැති shortage එකක් තියෙනවා papers වල බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා හරිනේ මේ ඔන්න අපි එහෙනම් tools එක කතා කරමු right ඉස්සෙල්ලාම ලියාගන්න diffusion heading එකක් පොඩි sub heading එකක් මේක main heading එකක් නෙමෙයි මේ අපේ tools ටික හරිද අපේ guide එක lesson එක තේරුම් ගන්න diffusion right හරි right එහෙනම් ලියාගන්න මෙහෙම definition එක first point එක මේකට diffusion is the process of the movement of particles. Diffusion is the process of the movement of particles from an area of high concentration. From an area of high concentration. High concentration / high pressure. To an area of less concentration / less pressure. Diffusion is the process of movement of particles from an area of high concentration within brackets high pressure to an area of less concentration within brackets less pressure. Across a concentration / pressure across a concentration / pressure gradient. Across the concentration / pressure gradient. Okay, right. Diffusion is the process of the movement of particles from a high concentration, which means a high pressure, high concentration or high pressure, to an area of less concentration within brackets / less pressure across a pressure gradient, not concentration gradient, until an equilibrium is attained. Until an equilibrium is attained. හරි ඊළඟ පොයින්ට් එක
එනය මම නෝට් කරලා තියෙනවා ඔයා මේ සෙෂන් එකේදී කතා කරන්නෙම නැහැ. ෂෙනාය මම මේ ඔයාගේ මයික් එකේ වැඩි හදා ගන්න ඕන. නැත්තම් මට රෙස්පොන්ස් කරන්න ඕන. right හරි. හරිනේ ඊට පස්සේ ලියා ගන්න පොයින්ට් එක. diffusion can take place for both diffusion can take place for both liquids diffusion can take place for both liquid particles and to air particles. Diffusion can take place for both liquid particles and air particles. හරි තපරක් දෙන්න ළමයි.
right අනේ ළමයි sorry හරිද right එතකොට තමයි diffusion කියන්නේ process එකක් particles move වෙනවා ඒ process එකේදී concentration එක වැඩි තැනක ඉඳලා concentration එක අඩු තැනක that's what the diffusion is and this important fact is diffusion can take place from diffusion can take place for both liquid particles and gas particles ඒක එතන තියෙන special එක අනිත් එක diffusion එක වෙන්නේ until the equilibrium is attained හරිද until the equilibrium is attained අපි මෙන්න මෙහෙම බලමු දැන් ඔයාගාව තියෙනවා මේ වගේ area එකක් right මෙන්න මෙහෙම බලන්නකෝ area A කියලා එකක් තියෙනවා okay so you have like three particles over here area A එකේ particles තුනක් තියෙනවා right ඒ කියන්නේ මොනවද මම කියන්නේ area එකක් A කියලා එකක් තියෙනවා and you have three particles A හරිය and you have a area called area B ඔය area එකේ තියෙන particle එකයි හරිනේ එතකොට ඔයාලට obviously තේරෙන්න ඕන particle A එකේ තියෙන දැන් හිතන්නකෝ මේවා liquid particles නම් මේවා liquid particles නම් liquid නම් area A එකේ concentration high හරිනේ ඕවා gas particles නම් area A එකේ pressure එක වැඩි pressure high ඔයා දන්නවනේ gas particles amount එක වැඩි නම් pressure එක වැඩි එතකොට area B එක ගත්තාම ඒක liquid නම් concentration is less concentration less හරිනේ area B එකේ තියෙන gas නම් pressure less okay දැන් මොකද වෙන්නේ area A එකේ particles වැඩි area B එකේ particles අඩුයි දැන් මොකද වෙන්න ඕන area A එකේ ඉඳලා B එකට particles move වෙන්න ඕන across this pressure gradient එහෙමත් තමයි අතරින් තියෙන gas particles නම් pressure gradient එකක් pressure වැඩි තරම් තියෙනවා pressure අඩු තරම් උතරින් තියෙන liquids නම් liquid concentration එක වැඩි තරම් තියෙනවා concentration එක අඩු තරම් ඒතර වෙන්නේ concentration එක වැඩි තැන ඉඳලා concentration එක අඩු තැනට particles move වෙනවා right ඒතර මෙතන තමයි අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ මේ particles මේ මෙතන මේ තමයි මම ලියන්නම් particles move across a gradient right ඕක pressure gradient එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් concentration gradient එකක් වෙන්න පුළුවන් ඔය දෙක ලියා ගන්න ඕනේ right concentration gradient එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් pressure gradient එකක් particles move වෙනවා particles වැඩි තැන ඉඳලා අඩු තැනට so then finally what happens next situation right මේක මෙහෙම වුණාට පස්සේ what then happens area A එක මේක ඔයා හිතන්නේ ශනුකි how many particles would move from area A to B what do you think like one particle, sir? yeah so then one particle is moved from area A to the area B like this is the arrow what I'm going to indicate the second situation right I'll indicate this is the first situation this is situation 1 first situation okay and this is the second situation this is the arrow what I'm going to indicate the second situation on area A there will be two particles Chanuki says that one particle will be moved into the area B okay so then let's go for the go to the area B then area B එකේ මොනවද තියෙන්නේ you have two particles in there right then on the particles 10 දෙකෙන් equal area A එකේ particle concentration එක equal එහෙම නැත්නම් particle pressure එක equal area B එකේ particle concentration එක equal එහෙම නැත්නම් particle B pressure concentration එක sorry pressure එක equal right එහෙනම් දැන් මම මෙතන ලියනවා both area A and B has the same amount of particles හරිද ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන වෙන්නේ මෙතන දැන් එතනින් එහා පැත්තට no more movement of particles ඒක දාගන්න ඕන no more movement of particles no more movement of particles the best thing is දැන් මෙතන වෙලා තියෙන හොඳම වැඩේ තමයි particles මෙතන ගිහිලා තියෙනවා equilibrium එකට okay right මේ හරිය particles equilibrium එකට ගිහිලා දැන් මේක කොහොමයි දුන්නට ආය right පොඩකින් නේ
right? Both area A and B have the same amount of particles. A කියන්නේ the two areas have reached equilibrium, particle equilibrium. Both areas has reached particle equilibrium. Okay, so that's what we can understand. එහෙනම් මේ situation එකේදී first situation එකේ you had an area with more particles, second situation එකේ you had an area with less particles. මොකද වෙන්නේ කොහොම areas දෙකක් තිබ්බහම from the area where you have more particles to the area where you have less particles move වෙනවා until the two places become equal with the amount of particles, until the two places become equilibrium, until the two places attain equilibrium. හරිනේ, places දෙකම equilibrium එකට attain වෙනකම් pressure gradient එකක් across එහෙමත් නැත්නම් concentration gradient එකක් across particles move වෙනවා. හරිද? මේ process එකට කියනවා diffusion. මේක වෙන්න පුළුවන් for gaseous particles and for the liquid particles. මේ දෙකම වෙන්න පුළුවන්. ටග්ගා diagram එක දාගන්නවා. notes ලියන්න දැමම ලියන්න ආයි පස්සේ ලියන්න වෙලාවල් හම්බෙන්නේ නැහැ ළමයි ඔයගලන්ට දැමම ලියලා ඉවර කරගන්න. කට්ටිය හරිද? ශනකි හරිද? ෂයින් හරිද? හරි. right. Ruth හරිද? Okay, sir. Still doing or done?
So you can change it. Okay. Shanuki Harada. Hi, sir. Okay. Write the next point. In diffusion, movement of particles take place. In diffusion, movement of particles take place until an equilibrium is attained. Until an equilibrium is attained. Until an equilibrium is attained. Sir, could you read it again? Yeah. Movement of in diffusion, movement of particles take place. In diffusion, movement of particles take place until an equilibrium is attained. Next point. Once the particle equilibrium is attained, once the particle equilibrium is attained, once the particle equilibrium is attained, there will be no more movement of particles. Once the particle equilibrium is attained, there will be no movement of particles. There will be no movement of particles take place. There will be no movement of particles take place between the two regions. Between the two regions. Between the two regions. Between the two regions. Okay, right. Elisha, now I have a question to ask from you, right? Metana inna, there's a boy standing over here, and you have a region A here and a region B here. Now he experiences, right? He experiences that air is blowing through him from the direction of B towards to the direction of A. මට කියන්න air particle pressure එක වැඩි වුණ region එකේද අඩු වුණ region එකේද? We indicate the direction of the air flow, right? Wind blow, let's say, the direction of the wind blow. So now you should understand what really happens here. So I'm asking whether which side, right? I'm asking if which side would have more air pressure, A or B? B. B, yeah. B එකේ air particle amount එක වැඩි. So you have a high pressure area over here inside of B, in the side of B. And side of A වල air pressure particle particle air pressure adu, right? Pressure of the air particles is less. So that's why air from point B blow towards point A. Shanuki, did you get this? Shayan Harad. Yes, sir. Okay, perfect. Right, let's go for the next one. Write the heading osmosis. Here, you are from HFC. I am sorry. Okay, right. Osmosis. Write the next heading. Osmosis, and then write like this. Osmosis is the movement of particles. Osmosis is the movement of liquid particles. Osmosis is the movement of liquid particles. Osmosis is the movement of liquid particles from an area of high concentration, from an area of high concentration, from an area of high concentration to an area of less concentration, to an area of less concentration,
Osmosis is the movement of liquid particles from an area of high concentration to an area of less concentration, from an area of high concentration to an area of less concentration across a concentration gradient, across the concentration gradient across a concentration gradient through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane. So here basically there will be a movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration. That usually happens across a concentration gradient, but here there is a membrane between the two regions. Now this movement of liquid particles from the area of high concentration to the area of less concentration take place across a concentration gradient through a membrane. This membrane is a semi-permeable membrane. Oyala then semi-permeable membranes at least a at least a little bit. Right? Because we have spoken about a semi-permeable membrane when we were talking about the cell membrane, right? Cell membrane is a semi-permeable membrane, and also it acts as a selectively permeable membrane, right? We'll talk about what a semi-permeable membrane again, right? So what is osmosis? It is the movement of liquid particles. So osmosis only happens for liquids. Movement of liquid particles from an area of high concentration to an area of less concentration across a concentration gradient through a semi-permeable membrane. Okay, then the next point is osmosis can take place only for liquid particles. Osmosis can take place only for liquid particles. Osmosis can take place only for liquid particles. Okay, so now it's like this, right? So I'll explain what the osmosis is. Okay, so just imagine that you have an area. Okay, let's imagine you have an area called area A and you have an area called area B. You have here a semi-permeable membrane. Okay, so I name it as a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. Okay, so I mentioned here on this side you have water, pure water. Let's say pure water. This is pure water. Okay, you have a lot of water. So water particle concentration on this side is very high. Okay, so here you have on this side, on the area of side B, you have salt water. Okay, you have salt water. So on this side you have salt water. Let's say you have salt water, and I'll mention that amount of salt water particles here is less. Okay, so you have very less amount of salt water particles here. So what will happen? Now I'm telling you, this semi-permeable membrane is only permeable. This semi-permeable membrane is only permeable to water molecules. I'm telling you, the semi-permeable membrane is only permeable to water molecules. So obviously you can understand on the side of salt water, you have less water particles. On the side of let's mark this water particles also on the side of salt water side. Okay, so let's imagine that on this side of salt waters, yellow ones are salt particles and this are blue ones are water particles, right? On this side of B, you have less water amount, basically less amount of water particles. Okay, side A, you have more water particles. Now I'm telling you, this semi-permeable membrane is only permeable to water. Okay, I'm telling you this because there can be semi-permeable membranes, permeable to different other molecules. I'm telling you, this membrane, you have to write it at the bottom of this semi-permeable membrane. Only permeable to water molecules. Only permeable
to water molecules. Only permeable to water molecules. Okay. So from this diagram, you can understand from in which side you have less amount of air, more water molecules. On side B. On side A, you have more amount of water particles. So what will happen from the side A to the side B? There will be movement of water particles. There will be movement of water particles. Okay. So now this movement of water particles just not happening across a concentration gradient, right? You have to understand this concentration gradient is now located through a membrane. Okay, this is a semi-permeable membrane. Never salt particles will move towards the side of A, right? Other than that, no particles can pass through this membrane. Other than water particles, right? Water molecules are the only molecules which are allowed to move, pass through this membrane. So what will simply happen from the side of A to the side of B, there will be water molecules moving across the concentration gradient through the semi-permeable membrane. Until both the side becomes equal with the water molecule. So this is the diagram you have to make a diffusion but happening through a semi-permeable membrane. Then concentration concentration particle movement concentration gradient through, that is a diffusion. This diffusion is different. It happens only for liquids and it is happening through a semi-permeable membrane. This is called specifically osmosis, right? Mark it. Draw the diagram. Shanuki, did you get this? Yes, sir. Right. Ruth, did you get this? Elisha? Yes. Elisha, would you mind me telling Ruth? Because I have another student here in physical class against Ruth. Elisha. Okay. Elisha is also fine. Hari lazy wage telling Ruth. Shayan, ready harද? Shayan try එකක් දාන්න physical classes කරන්න adjustment එකක් දාලා at least for the paper class. Shayan Yes. ඔය දවස් දෙකකින් එකක් adjustment එකක් දාගන්න. Shayan මොන පන්තියේද ඉන්නේ එතකොට? අපේ බුලාලගේ පන්තියේද? So ආ
done හරිද ළමයි පුතාලා හරිද Yes. okay ශනුකිලා හරිද ruth Okay. තාම ලියනවා නම් කියන්න okay කියලා Excuse me, sir. Could you read that thing you have written from the black arrow? right only permeable to water molecules that means the semi-permeable membrane is only permeable to water molecules හරිද Harrison. okay right so we're moving to the next part right so then write a point when I mean point එකක් ලියමු semi-permeable membrane එක semi-permeable membrane and we're going to define what it is okay semi-permeable membrane a membrane which is permeable only to certain type of molecules a membrane which is permeable only to a certain type of molecules okay hope you can understand right මම ආයි දෙන්න යන්නේ නැද්ද a membrane which allow only certain type of particles to pass through it if you want you can write within brackets a membrane which allow only certain type of particles to pass through it that is in the simpler form right a membrane which allows certain type of particles to pass through it a membrane which allows certain type of particles to pass through it the most simplest way Hari? Okay right so then you can write some examples for semi-permeable membrane root hair cells okay root hair cells දැන් ඔය තියෙන්නේ මේ roots වල තියෙන්නේ root එකක් ගත්තාම මෙහෙම තියෙනවානේ root එකේ මෙන්න මෙහෙම root hairs තියෙනවානේ ඔය hairs වල තියෙන cells epidermal cells ඔන්නවා මේ semi-permeable membrane allow only certain particles to absorbed into the root from the soil water ekka only certain type of particles will be absorbed okay okay so then next one so you want to know about stomata okay I think I've indicated this thing previously you can write the heading stomata so this is not the lesson actually this is a guide I told you that this is a set of tools for the lesson right stomata stomata again it's a pore actually right මෙහෙම ගත්තොත් leaf එක on the leaf there will be like not actually a hole like this but there will be two guard cells arranged like this okay and there will be a hole here මෙන්න මෙතන තියෙන hole එකට we call it as stomata and these two cells we call them as guard cells if you can remember I told you about this I taught you about this when we were talking about the characteristics of living organisms listen hold on I'll just turn into that tube also just copy it down really this is actually a pole like අපේ තියෙන sweat glands we have pores at the base of the hair follicles for the sweat to come out so ඒ වගේ මේ leaves වලත් on the leaf surface okay you have holes like these things which we call them as stomata okay so you need to know about that as well right another homework okay what are matakarang in small days transpiration take place this
transpiration take place to this stomata. I'm going to give you a homework now. දැන් කරලා මට දාන්න ඕන WhatsApp එකට group එකට. අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ගොඩක් දවස් දෙන්න. මේ Friday වෙන්න කලින් මට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. එච්චර දවස් යන්න නැත්නම් මේක කරන්න පුළුවන්. දෙන්න නැත්නම් ගෙදරට කෝල් කරනවා. Right? Okay. Right. So hold on. I'll show you what stomata is. First of all, right. මේ diagram එක තිබ්බ මතකද බලන්න tube එකේ characteristics of living organisms tube එකේ මේක තිබ්බද බලන්න මෙන්න මේක මතකද ළමයි ශානුකි මේ diagram එක තිබ්බ මතකද එලිෂා ශයන් වට හම්බුණා tube එක තිබ්බා right දැන් මේවා තියෙන leaf surface එකේ ශානුකි තිබ්බද tube එක So the first lesson period? No, this is actually this is characteristics of living organisms. I think this is Yes, I got it. 8th lesson. Yeah, 8th lesson. It's 8th. ඔයාට මතකද මෙන්න මේක? Can you remember this one? අම්මෝ ඔයගලගේ paper එකේ අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න. Can you remember this one? This was in the tube. Can you remember? ශායන් මතකද තිබ්බ මේ tube එකේ? ශායන් මතක නැද්ද tube එකේ මේක තිබ්බා? මතකයි. This is oxonometer. මේක තිබ්බා නේද ඔයගොල්ලෝ paper එකේ? මේක use කරන්නේ මොනවද බලන්නද? To measure the growth of plants. තිබ්බේ නැද්ද paper එකේ? මොනවද ළමයි අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න ටික paper එකේ අහලා තිබ්බේ මියන් අනේ වන්ද මාරව ලේසි ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බේ ආ. එහෙනම් මේ මම නෑ paper එක නම් පට්ට ලේසි. Already, right? That's what we call them as stomata. Okay. So then, right, the point. Stomata is a pore. Stomata is a stomata is a pore. Is a pore here because we have a lot of stomata on this leaf. Right, stomata are pores found on the leaf surface. Surface of the leaf is known as leaf blade. Okay, stomata are pores found on the leaf surface. Okay, next one. Next one. Okay. Right heading transpiration. Excuse me, sir. Okay, but yeah, Sir, what's the homework? I'll tell you. I'm just going to give it transpiration. Okay, sir. Okay, right. Transpiration. කාටරි මතකද transpiration? Transpiration is the removal of water from the plant. Transpiration is the transpiration is the removal of water from the plant. අපි ලියමු definition එක. Transpiration is the removal of the water from the plant through stomata. Transpiration is the removal of water from the plant through stomata in the form of water vapor. In the form of water vapor. Transpiration is the movement of water from the plant. And a movement network shall we write the transpiration is the release of water from the plant. Like it's like not movement. Like a planting. So transpiration is the release of water from the plant through stomata in the form of water vapor. Plant leaf stomata through plant water but not in the liquid form, but in the form of water vapor. Transpiration is the release of water from the plant. Removal is also fine.
Transpiration of is the removal or the release of the water from the plant through the stomata in the form of water vapor. Right. ඊට පස්සේ ඔන්න this is the homework. ඔයා මට හොයලා මේවා කතා කරලා තියෙනවා. අපට හොයලා දෙන්න ඕන advantages of transpiration. දැන් අපි දන්නවනේ අපිට දාඩිය දැම්මම when we sweat, right, our body heat will be controlled. Our body heat increase whenever we start sweating. So with the sweat, the body heat comes out and our body temperature will be regulated. Okay. So likewise, a plant also has the same benefit. Right? This is not the only benefit that the plant gets from transpiration. Okay. So then you have to find some examples, find some advantages that the plants get due to their transpiration. You can leave like 6 rules. 6 rules. Advantages of transpiration. Homework. Advantages of transpiration. Okay. The next one. Then what will happen if we oversweat? Like imagine that you are in desert. You have no source of water. So then, but still with the temperature, your body temperature tries to rise. So to control that, you start sweating a lot, and you lose your body water. So then you have no way of getting them back into your body. What happens? Ultimately, you get dehydrated and you die. Okay. So for the plants also the same, right? They are if the plants like if the plant lose the amount of water in their structure, if the plants lose the amount of water in their structure, if there are no ways getting water back to them, right? Plants will get dehydrated. We call that they are getting desiccated, and then they start getting wilted. Okay. So apita sweating adu karagana mechanisms, and these plants also have the same, not the same, they have also got mechanisms to minimize transpiration whenever they want, right? So you had write some examples over grade 6, 7, just turn through those paper books, go through internet and find me and write some examples. I will be I'll be checking this individually. Adaptations shown by plants to minimize transpiration. Right, adaptation shown by plants to minimize transpiration. So this is also a homework. You can leave like 10 rules for this. Write at least more than 6 for this one. Arakata, you obviously will find like 3-4 advantages. Adaptations you can write more. Okay. Okay, done. Shall we move on? Guys, shall we move on? Yes. Okay, right. Leander. Right, Leander. Then අපි ලියමු photo. Then අපි tools එක කතා කරලා ඉවරයි. Right, we'll be now stepping into the lesson. Then Leander photosynthesis කියලා. I mean, දැන් ආලියන් පොඩ subheading එකක් photosynthesis එක අපි ලියාගමු යමු definition එක. Right, photosynthesis කියන්නේ biological process එකක් පුතාලා. මේ කියන්නේ chemical reaction එකක්, හැබැයි ඒක වෙන්නේ biological maintain කරන plants වල. Right, chemical reaction එකක් photosynthesis කියන්නේ chemical reaction එකක්, but it take place to maintain the biology of plants. Food production එකට එහෙනම් මේම ලියා ගන්න. Photosynthesis is a process, is a biological process. I'm sorry. Photosynthesis is a biological process. Photosynthesis is a biological process which take place in plant cells
which take place in plant cells right. Photosynthesis is a biological process which take place in plant cells to produce food. උතන food කියන්නේ අත්‍තරම glucose food කියන්නේ glucose within brackets glucose to produce food කියන්නේ glucose to produce food glucose by using raw materials like carbon dioxide gas plus water liquid by using raw materials like carbon dioxide gas මෙතන මේකක් දාන්න කමා එකක් දාන්න water liquid in the presence of the energy of sunlight in the presence of the energy of sunlight in the presence of the energy of sunlight in the presence of the energy of sunlight. So it's a biological process which takes place in the plant cells in order to produce glucose, which is the food, in the presence of sunlight with the use of raw materials like carbon dioxide and water. Okay, right. So then you got to write the chemical reaction for photosynthesis. මේ වගේ තමයි reaction එක තියෙන්නේ, right? So you have basically carbon dioxide as a raw material, right? You have carbon dioxide as a raw material, okay, and you have water as a raw material, okay. Then sunlight is should be present here to absorb sunlight. Chlorophyll, okay. So what will be produced here? C6H12 and O6. Meantime, oxygen can gas produce. I'm not going to mention the physical state of glucose. I'll tell you why later, right? මම මෙතන indicate කරන්න යන්නේ නැහැ ළමයි මේ glucose වල physical state එක. මොකද glucose ඔය අපි physical state එකක් indicate කරන්න වැඩක් නැහැ. ආයෙ කියන physical state එකකින් ඉන්නේ. එයා මේ frequently යාගේ physical state එක වෙනස් කරනවා. එහෙනම් මම මේ ලියන්න යන්නේ යාගේ physical state එකක්, right? So oxygen produced here will be a another byproduct. මෙතන main product එක මේක ලියා ගන්න main product එක මෙයා main product එක photosynthesis වෙන්නේ to produce the main product of glucose. මෙයා byproduct එකක්. ඇත්තටම byproduct byproduct. උතර produce කරන glucose කියන්නේ oxygen කියන්නේ byproduct එකක්. මේ equation එක balance කරන්න you can put a 6 over here. මෙතන 6ක් දාගන්න මෙතන 6ක් දාගන්න. That simply balances the equation. Okay, tanggal ya kan. Shayan නිවාඩු හම්බෙලාද තියෙන්නේ? නෑ මේ බදාදා පස්සේ. ඉතින් උගලට exam එක ඉවර නැද්ද exam? නෑ තාම තියෙන්නේ. හෙට මොනවද තියෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි IT. IT paper එක ටිකක් දිගට එන්න possibility එකක් තියෙනවා. grade 11 ට පස්සේ පිටු 20ක් විතර ආවා IT paper. අමාරු නම් නැත්නම් පට්ට ලේසියි. But it was long.
too long. හරනේ right හරිද ළමයි යමුද ඊළඟ පාර්ට් එකට right ලියාගන්න heading එක global importance of photosynthesis global importance of photosynthesis හරි දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවානේ plants photosynthesis කරොත් නේ ඒගොල්ලොන්ට හම්බෙන ඒගොල්ලෝ දැන් මෙහෙමනේ මේගොල්ලොන්ට හම්බෙන්නේ දැන් මෙන්න මේකනේ glucose හදනවානේ ඒගොල්ලෝ right දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන කතාවක් තමයි මට මෙන්න මේක ඔයාලට මතකද කියලා කියන්න පොඩ්ඩක් මෙන්න මේක මතකද කියලා කියන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා C6H12O6 use කරලා ඔක්සිජන් එක කම්බයින් වුණාම හැදෙනවා එනර්ජි අපි ඔය එනර්ජි ෆෝම් එක කියන ET ඊට අමතරව උතර ප්‍රොඩියුස් වෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියලා ගෑස් එකක් ඊට පස්සේ ප්‍රොඩියුස් වෙනවා වෝටර් කාට හරි මතකද මේ රියැක්ෂන් එක මොකද්ද කවුරු හරි anybody මේ රියැක්ෂන් එක මොකද්ද කියලා මතකද ළමයි මේ රියැක්ෂන් එක මොකද්ද කියලා මතකද කෝ මට කවුරු රෙස්පොන්ස් එකක් දෙන්න Shanuki, can you remember what this reaction is? මේකට food හම්බෙන්නේ right මේකට food මේ glucose හම්බෙන්නේ අපි ගන්න starch intake එක මේ cellular respiration starch intake එක and then digestion වලින් ඔය starch break down වෙනවා glucose වලට හරිද glucose වලට break down වුණාට පස්සේ අපි inhale කරපුවාම oxygen එනවා ඇතුළට එතකොට digestive system එකේ ඉඳලා digested glucose උයි inhaled oxygen උයි අරන් යනවා cells වලදී ඔය දෙන්න react කරලා හදනවා cell එකට required energy හරිද එතකොට අපි produce වෙනවා carbon dioxide and water මේවා toxic materials cell එකේ accumulate වුණොත් ඒ හින්දා අපි exhale කරනවා. මේගොල්ලන් body එකෙන් එළියට දානවා. මේකට තමයි cellular respiration. ළමයි respiration කියන්නේ inhaling and exhaling නෙමෙයි. කතාව තේරෙන්න ඕනේ. respiration කියන්නේ inhaling and exhaling නෙමෙයි. respiration කියන්නේ chemical reaction එක. cellular respiration කියලා අපි උකට කියන්නේ ඔක chemical reaction එක. ඕක කරන්න නම් අපේ cells වල glucose තියෙනවා. කොහොමද glucose හම්බෙන්නේ? අපි starch කනවා, starch digest වෙනවා, digest වෙලා glucose වලට convert වෙලා blood එක දිගේ transport කරනවා cells වලට. පස්සේ අපි inhale කරන oxygen, මේ oxygen lungs වලදී blood වලට diffuse වෙනවා. blood වලින් අරන් එනවා cells වලට. දැන් cells වල තියෙනවා oxygen උත් තියෙනවා and you have glucose as well. මේ දෙන්න inside cells gets reacted to perform energy. මේක හදන එක තමයි main requirement to produce energy for the cell. හැදුවට පස්සේ what will happen right ඔතන produce වෙන by products දෙකක් carbon dioxide and water ඔක cell එකේ accumulate වුණොත් ඒක toxic වෙනවා cell එකට ඉතින් ඒ හින්දා cell එකෙන් ඔක immediately eliminate කරනවා කාටයි මේ මොනවා exhale කරලා body එකෙන් එළියට දැන් අපි එතකොට inhale කරන්නේ මේ cellular respiration කියන process එකට මේ අපේ body එකේ cells වලට energy generate කරන ඕනේ process එකට oxygen ඕනේ නේද තමයි අපි inhale කරන්නේ ඇයි අපි exhale කරන්නේ මේ process එකෙන්ම අපේ body එකේ toxic material cells අස්සේ create වෙන හින්දා තමයි අපි exhale කරන්නේ කතාව තේරුණාද ළමයින්ට කොහමද response එකක් ඕනේ ඇයි අපි inhale කරන්නේ exhale කරන්නේ කියන එක තේරුණාද එලීෂා ශානුකි ශයන් කොහමද response එකක් දෙන්නේ okay right මේක plants උත් කරනවා plants කියන්නේ living organism කෙනෙක් ළමයි මේක plants උත් මේක animals වගේ මම මේක ලියන animals වගේ animals මේක plants උත් කරනවා plants කියන්නේ living organisms නේ මෙයාලා කරනවාද plants වලට ඔය වැඩේම කරන්න වෙනවා මොකද කරන්නේ එයාලා C6H12O6 glucose react කරන oxygen එක react කළා මොනවද කරනවද ඒගොල්ලන්ට energy හදනවා ඒ කියන්නේ ATP form එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ හදන්නේ ඒගොල්ලෝ carbon dioxide release කරනවා ATP දාන්නේ තව පොඩි වෙනස් form එකක් තියෙනවා ලොකු දෙමුකෝ carbon dioxide and water
liquid water හරි water vapor හරි දෙකකින් එකක් වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි හරිද මම දානවා liquid දෙකම evaporate වෙන්න ඕන right කොහොම එළියට release කරනවා ගොඩක් කලකට vapor කියලා දාගමු වැඩි ලේසියිනේ ඕක liquid දෙක දෙනවා එහෙම එන්නේ නැහැ liquid vapor තමයි එන්නේ හරිනේ vapor දාගමු right දැන් plants උත් ඔය වැඩේම කරනවා plants වලට oxygen inhale කරන්න බැරි කමක් නැහැ ඒගොල්ලෝ එහෙම කරනවා හැබැයි වෙනස තියෙන්නේ මේ glucose ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ produced during photosynthesis අපිට ඕක වෙන්නේ අපිට කවුරු හරි ප්‍රොඩියුස් කරපු එකක් කන්න වෙනවා හරිද ස්ටාර්ච් ඉන්ටේක් එකක් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ කියන්නේ කවුරු හරි ප්‍රොඩියුස් කරපු එක right හැබැයි වෙනස තියෙන්නේ plants වලට එහෙම එකක් නැහැ plants can produce their glucose on themselves තේරුණාද කතාව තේරෙනවා. එතකොට මේ plants වල මම මේ කොළ පාටින් ලියලා තියෙන reaction එක plants වල energy generate කරන්න photosynthesis ඕනේ නැද්ද ඕනේ तर plants වලට ඒගොල්ලන්ගේ food produce කරගන්න ඒගොල්ලන්ගේ energy generate කරගන්න ඒගොල්ලන්ට required food produce කරගන්න obviously photosynthesis ඕන කතාව තේරුණාද කියලා දෙන්නට hello HFC Nangila can you get this Yes, sir. Elisha බලන් ඉන්න ශානුගේ කතා කරා කියලා ශානුගේ බලන් ඉන්න එලිෂා කතා කරා කියලා Yeah, okay, sir. okay right so then right first point the first global importance of photosynthesis අපි ලියුවා නේද ශානුගේ heading එක global importance of photosynthesis කියලා ලියුවා නේද Yes, sir. so you can write the first point to produce food for the plants sorry to produce food for plants themselves to produce food for plants themselves within brackets they use this energy they use this food in cellular respiration to produce energy they use this food in cellular respiration to generate energy for themselves they use this food to generate energy they use this food in cellular respiration to generate energy first importance again for the plant to provide food for themselves right they use this energy to produce energy during cellular respiration for themselves harani equation liya me reaction liya palle එක yellow එකෙන් ලියලා තියෙන එක ඒගොල්ලෝ ඕක use කරලා තමයි ඒගොල්ලන්ට ඕන food requirements fulfill කරගන්නේ ඒ food requirements වලින් තමයි ඒ food වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ energy generation එක කරගන්නේ simple කතාවක් reaction එක ලියගන්න okay right ඊළඟ point එක ලියගන්න to provide food for heterotrophs to provide food for heterotrophs කවුද heterotrophs කියන්නේ to provide food for heterotrophs කවුද herbivores ලා හරිද ඊට පස්සේ carnivores ලා carnivores ලා කියන කට්ටිය directly depending නෑ plants වල හැබැයි indirectly dependent ඒතර herbivores ලා directly dependent මේක ලියා ගන්න ඕන directly dependent grade 11 සෙල්ලන්නේ නැහැ O level grade 10 වගේ නෙමෙයි carnivores කියන්නේ indirectly dependent ඇයි
දැන් carnivores කෙනෙක් කන්නේ අනිවාර්යෙන් obviously herbivore කෙනෙක් නේ. දැන් හිතන්නකො lion කෙනෙක් කන්නේ deer කෙනෙක්. deer කෙනෙක්ට කන්න තනකොළ නැත්නම් deer exist වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් carnivores ලා කන්න කෑමක් නැහැ. එහෙනම් what simply happens if there are no green, no plants, there will be no existence of herbivores and also a carnivore. මෙතන මේගොල්ලෝ විතරනේ omnivores ලා කියන්නේ heterotrophs තමයි. කාගෙන් හරි food depend වෙන කට්ටිය. food කාගෙන් හරි තමයි ගන්න. They cannot produce their own food. Right? Omnivores. Right? So එතකොට මේ heterotrophs ලාට තමන්ට food produce කරගන්න බැරි කට්ටිය dependents ලාට food produce කරගන්න helpful වෙනවා photosynthesis. Okay? So these are the 2 points. Next one. Right. දැන් බලන්න මේ plants cellular respiration කරන්න පුළුවන් plants වලට. plants වලට cellular respiration කරන්න පුළුවන්. කරලා මොනවද එළියට දාන්නේ? මේ cellular respiration කරන්නේ plants cellular respiration කර දැන් ඔය ලියපු point එක තියෙනවා නේ පුතා for the animals to produce food for themselves කියලා and for the heterotrophs to produce food for themselves කියලා ඉගරන් ලියා ගන්න. They eat this food generated they eat this food produced by plants. They eat this food produced by plants to generate energy. They may plants animals now. They use this food this food produced by plants. They use this food produced by plants in cellular respiration. To produce energy. ඒක කියලා රතු පාට ලියලා තියෙන equation එක ලියන්න. Right, okay. මේක ලියලා ඇති කියලා හිතනවා. Right. Then ඊළඟට ලියා ගන්න photosynthesis help to release oxygen to the atmosphere. Photosynthesis help to release oxygen to the atmosphere for the respiration of all organisms. Photosynthesis helps to release oxygen for the respiration of all organisms. හරිනේ බලන්නකො මෙන්න මෙහෙමනේ කතාව. දැන් obviously ඔයාලට තේරෙනවනේ photosynthesis දැන් මෙන්න මෙහෙම මම පොඩ්ඩක් ඔක තව ටිකක් explain කරන්න. ඔයාලට obviously තේරෙනවනේ මෙතනින් photosynthesis වලින් තමයි atmosphere එකට oxygen release වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙහෙම ගමුකෝ ළමයි. හරිද? අපි හැමෝටම දැන් අපි කිව්වම අපි හැමෝටම මේක ඔකට හිතන්නකො මේ මම සුදුසු total area එක හිතන්නකො world එකේ atmosphere එක කියලා. ඔයා දන්නවා plants cellular respiration කළා ලිපු reaction එක බලන්න plants cellular respiration කළා carbon dioxide emit කරනවා atmosphere එකට. හරිද? animals ලා cellular respiration කරලා carbon dioxide release කරනවා atmosphere එකට. දැන් මම හිතන්නකො මේක limited area එකක් limited area එකක්. මේගොල්ලොත් ඔක්සිජන් ගන්නව ඇනිමල්ස් ලත් ඔක්සිජන් ගන්නව පස්සේ තියෙනවා වාහනයක් ඔය වාහනය ඇතුලේ වෙනවා ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් කියලා එකක්
engines වල ඒවා වලත් වෙන්නේ fossil fuel burn කරනවා නම් මොනවා වුණද burning වලට oxygen ඕනේ. ඒතර මේ වාහන අස්සටත් oxygen ගන්නවා atmosphere එකේ. ඇයි internal combustion එක කරන වාහනේ run කරන්නේ. ඒකෙනුත් release කරන්නේ carbon dioxide. ඊළඟ factories වෙනවා factories වලත් තියෙනවා එක එක machines right factories වලත් තියෙනවා එක එක machines. ඔය machines වුත් වාහන engine එක වගේම තමයි. ඒවත් combustion කරන්න oxygen ගන්නවා atmosphere. එළියට දාන්නේ carbon dioxide. බලන්න. දැන් මේ මුළු environment එකෙම plants උත් respiration කරනවා. ඒගොල්ලෝ oxygen අරගෙන carbon dioxide release කරනවා. හැබැයි plants වලට special ability එකක් තියෙනවා. අනිත් කාටවත් නෙමෙයි. plants වලට පුළුවන් ඔය atmosphere එකේ තියෙන carbon dioxide අරගෙන ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් oxygen release කරනවා. oxygen release කරන්න පුළුවන්. හරි oxygen release කරනවා. ඕක කාටවත් කරන්න බෑ. right plants වලට විතරයි කරන්න පුළුවන්. දැන් ළමයි හිතන්න මේ මුළු environment එකේ එක plant එකක්වත් තිබ්බේ නැහැ. atmosphere එකේ තියෙන oxygen ටික ඔක්කොම මේ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩවලට ඒගොල්ලෝ absorb කරනවා. plants ගන්න oxygen cellular respiration. හිතන්න plants නැහැ කියන්නේ animals ලා ගන්නවා හුස්ම ගන්නවා cellular respiration එකට ඊට carbon dioxide atmosphere එකට දානවා. industries වලින් oxygen ගන්නවා atmosphere එකෙන් දාන්නේ carbon dioxide එකට. වාහන වලින් oxygen ගන්නවා combustion එකට දාන්නේ carbon dioxide. දැන් atmosphere එකේ තියෙන oxygen නැහැ නේද? right? ඒ oxygen ටික ඔය ඔක්කොම අරගෙන carbon dioxide තමයි හැමෝම එළියට දාන්නේ. plants නැත්තම් atmosphere එකට atmosphere එකේ තියෙන carbon dioxide අරගෙන ඒක convert කරලා oxygen වලට දෙන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් plants වලින් තමයි oxygen supply එක වෙන්නේ atmosphere එකට. right? සාමාන්‍යයෙන් ඔක කියනවා මේ ඔය අපි හිතන්නේ ගස් වලින් තමයි oxygen supply එක වෙන්නේ කියලා නෑ. සාමාන්‍යයෙන් oceans වල underwater plants වලින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම oxygen supply එකක් atmosphere එකට වෙනවා කියලා කියන්නේ. හරිනේ? right එහෙනම් ඔළුවට දාගන්න පටස් ගාලා okay atmosphere එකට oxygen supply කරන්නේ photosynthesis. අපි මේ point එක ලිව්වද ෂයන්? හරි. එහෙනම් ඊළඟ point එක දැන් මම මේකෙම කියලා දෙන්නම්. දැන් මම දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ අපේ atmosphere එකේ carbon dioxide percentage එක කීයද? 0.04%. හරිද? carbon dioxide percentage එක 0.04%. 0.04% carbon dioxide percentage. හරිද? දැන් එතකොට හැමෝටම පුළුවන් atmosphere එකට carbon dioxide දෙන්න විතරයි. ගන්න බෑ කාටවත් carbon dioxide. plants තිබ්බේ නැත්තම් atmosphere එකේ තියෙන carbon dioxide percentage එක ඊටත් වඩා වැඩි. සෑහෙන ඊටත් වැඩි. අයියේ plants වල ඉන්න ළමයි මේ atmosphere එකේ තියෙන carbon dioxide absorb කරන්නේ. plants තිබ්බේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? atmosphere එකේ තියෙන carbon dioxide percentage එක අඩු වෙනවා. අඩු කරන්න විදිහක් නෑ. එතකොට ලියාගන්න point එකක්. photosynthesis වල තව global importance එකක් helps to maintain the carbon dioxide percentage in the atmosphere. Helps to maintain the carbon dioxide percentage in the atmosphere. Helps to maintain the carbon dioxide percentage in the atmosphere. Helps to maintain the carbon dioxide percentage in the atmosphere. හරිද? ළමයි දැන් atmosphere කියන්නේ ලොකු carbon source එකක්. carbon dioxide තියෙනවනේ atmosphere එකේ. එතකොට ඒක carbon source එකක්. ලොකු carbon source එකක්. right? atmosphere එක. එතකොට මේ carbon cycle හැම දන්නවනේ අපේ minerals ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම resources කියලා. right? දැන් carbon resource එකක් තියෙන්නේ කියන්නේ sorry ඕවා recycle වෙනවා කියලා තමයි cyclic process එක තියෙනවා හැම එකක්ම. right? ඒතර atmosphere එක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම carbon source එක. හොඳ ලොකු carbon source එක. හැබැයි යෝකේ තියෙන carbon absorb කරලා carbon fixation එක කරන්න පුළුවන්. carbon atmosphere එකේ තියෙනවා කාටවත් ගන්න බෑ. ගන්න පුළුවන් එකම කෙනා කවුද? plants. photosynthesis වලින් plants ගන්නවා carbon. carbon dioxide absorb කරනවා carbon plants වලට යනවා. ඊට පස්සේ ඔය plants කනවා සත්තු. සත්තු කෑවම මොකද වෙන්නේ? සත්තු කාලා cellular respiration කරපුවම කාලෙන් carbon ගත් plants produce කරන food එක කන්නේ සත්තු. කාලා cellular respiration කරපුවම මේ plant animals වගේ carbon dioxide atmosphere release වෙනවා. දැන් plants වලට පුළුවන් cellular respiration කරන්න. එයා එහෙම කරපුවම එයාත් carbon dioxide atmosphere release කරනවා. පස්සේ මේ plants උයි animals ලා දෙන්නම මැරෙනවා. මැරලා decay වෙනවා. ඊට පස්සේ decomposers ලා ඉන්නේ fungi and bacteria. ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ decompose කරනකොට atmosphere එකට carbon dioxide release වෙනවා. industries වලින් vehicles වලින් atmosphere carbon dioxide release වෙනවා.
ඔය මැරිලා ඉන්න සත්තු ඇනිමල්ස්ලා මයික්‍රෝග්‍රෙසන්ස් අහුවෙන්නේ නැත්තම් අර මං කිව්ව ෆංගයි and බැක්ටීරියා ඩිකම්පෝසර්ස් වල අහුවෙන්නේ නැතුව අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් සොයිල් වල ඩිපොසිට් වෙනවා ඕවර් ලේයර්ස් ගිහලා ඩිපොසිට් කරනවා අපි ඒකට කියනවා ෆොසිලයිසේෂන් ෆොසිල්ස් හැදෙනවා එතකොට ළමයි මේ මුළු වර්ල්ඩ් එකේම කාබන් සයිකල් වෙන්නේ නැහැ හිතන්නකො මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න මේ කාබන් ඇබ්සෝබ් කරන්න බෑ ප්ලාන්ට්ස් එතකොට මොකද වෙන්නේ ඔක්කොම ලෑන්ඩ් එකේ සහ වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හරි කාබන් හැම ෆෝම් එකකම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල ඇට්මොස්ෆියර් එකට යන එක විතරයි වෙන්නේ සයිකල් එකක් නැහැ ඒතකොට එක ඩිරෙක්ෂන් එකයි ඔක්කොම වෙන්නේ මේ මෙන්න මේ පැත්තට හැරෙන එක විතරයි ඇට්මොස්ෆියර් එකට රිලීස් වෙන එක විතරයි කාබන් වෙන්නේ රයිට් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක හරිද මෙහෙම රයිට් කොහොම වෙන්නේ එතකොට දැන් ඕක ෆික්ස් කරගන්න ඇබ්සෝබ් කරන්න පුළුවන් අතර කාටද ප්ලාන්ට්ස් වලට තමයි ඒකට ළමයි මේ කාබන් සයිකල් එක මේන්ටේන් කරන්න ප්ලාන්ට්ස් මාර ඉම්පෝටන්ට් රයිට් ෆොටෝසින්තසිස් කියන ප්‍රොසෙස් එක මාර ඉම්පෝටන්ට් හරිනේ ලියා ගන්න helps to maintain the carbon cycle photosynthesis කියන එක helps to maintain the carbon cycle helps to maintain the carbon cycle right helps to maintain the carbon cycle ඊළඟට right ඒකට ලියන්න පොඩි බ්‍රැකට් එකක් දාලා because carbon dioxide can be only absorbed through photosynthesis by plants because carbon dioxide can only be absorbed through photosynthesis by plants because carbon dioxide can only be absorbed through photosynthesis by plants හරිනේ ඊළඟ ඉම්පෝටන්ස් එක මෙහෙම ලියමු right photosynthesis වල තව ඉම්පෝටන්ස් එකක් හරිද අහගන්නකො දැන් මට පොඩ්ඩක් හෙල්ප් කරන්න ඕන ෂයන් නේ ෂයන් මේ තියෙන එර්ත් එක අපි එහෙම ගමුකෝ මේ එර්ත් එක මට ලොකුට අඳින්න නෑ ප්‍රොපෝෂන් ගණන් ගන්න එපා මම දන්නවා ඉරට වඩා එර්ත් එක පොඩි කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලා හිතනවා රයිට් ඒත් මට මෙතන පොඩ්ඩක් මේකට ඕන හින්දා මම පොඩ්ඩක් ලොකුට අඳිනවා එර්ත් එක රයිට් එර්ත් එක පස්සේ සන් එක රතු පාට හින්දා මම ඉතින් අඳිනවා රතු පාට ඔය සන් එක ළමයි හරිනේ අවුලන්නේ නැහැ ඔය සන් එක රයිට් ඊට පස්සේ මට ෂයන් කියන්න ඔය සන් එක පොඩ්ඩක් highlight කරලා දාන්නම් මම එහෙම රතු පාටට පේන්න හරිනේ ඔය සන් එක මම මේ earth එකේ hemispheres දෙක බෙදනවා මෙන්න මෙහෙම right hemispheres දෙක අල්ලනවා මම ඔය hemispheres දෙක name කරනවා AB කියලා මට කියන්න ෂයන් A region එකට දැන් මොන ටයිම් එකද daytime ප්‍රශ්න තියෙනවා අවුලක් නැහැ right ප්‍රශ්න තියෙනවා එයා මේ heat එක එනවා radiation එකක් විදිහට එනවා heat එක heat rays 1 2 3 4 5ක් විතර ඇවිල්ලා ගොඩක් එනවා මම 5ක් එනවා කියලා name කරා හරිද right daytime කිසි අවුලක් නැහැ survive වෙන්න පුළුවන් organisms වල optimum temperature එකක් තියෙනවා අවුලක් නැහැ right ෂනුපි මට කියන්නකෝ B region එකට දැන් මොනවද තියෙන්නේ sunlight වැටෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ B region එක experience කරන්න මොනවද condition එකද so sunlight වැටෙන්නේ A වලට විතරයි වැටෙන්නේ B ඔව් වලට ඒ වැටෙන්නේ වැටෙන්නේ නැත්තම් B මොකද experience කරන situation එක night නේනංගි sunlight නැහැනේ darkness is night නේ darkness yeah okay night okay then අවුල තියෙන්නේ sunlight direct exposure එකක් නැත්තම් the B region will freeze okay සාමාන්‍ය මේ තියෙන temperature එක සාමාන්‍ය daytime එකේ තියෙන temperature 30 times drop වෙනවා ඒ කියන්නේ sorry minus 30 times sorry මට මතක නෑ හරියට කොහොමද 30 times drop වුණා 0 නේ ළමයි අපි නිකන් හිතමු 30 times drop වෙන්න පුළුවන් 30 times drop not 0 ඒ කියන්නේ B region එක entirely මොනවා වෙනවද freeze එතකොට දැන් හිතන්නකෝ B region එක කරකලා ඊළඟ උදේට ඊළඟ දවසේ උදේ වුණාම ආය ice ටික දියවෙනවා එතකොට A region එක freeze වෙනවා කරගෙන ගත්තොත් right එතකොට ඔහොම ලයිෆ් එකක් එක්සිස්ට් වෙන්න පුළුවන්ද ඔහොම වෙන්න කිව්වොත් පැත්තක් ෆ්‍රීස් වෙනවා පැත්තක් උදේට මෙල්ට් වෙලා ආය ලික්විඩ් වෙනවා ආය ෆ්‍රීස් වෙනවා පුළුවන්ද ඔහොම ලයිෆ් එකක් එක්සිස්ට් වෙන්න ෂයින් පුළුවන්ද what do you say Elisha No, sir. no
එහෙනම් මොකද වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇට්මොස්ෆියර් එකේ තියෙනවා greenhouse gases කියලා. Okay, I'll tell you about the greenhouse when you come to like ultimate lessons වලට යද්දී we'll be talking about greenhouse effect. We call this this is the reason why the global warming is caused, right? Atmosphere is a greenhouse gases, right? Carbon dioxide is one of them. Carbon dioxide they are now 0.4% නේ තියෙන carbon dioxide atmosphere. So මම ඒක symbolize කරන molecules හතරක්. හරිද? ඔන්න atmosphere එකේ තියෙන carbon dioxide molecules හතරක්. එහෙම හිතමුකෝ. So what really happens මේ එන sun rays හතරකින් heat එක absorb කරනවා මේ carbon dioxide molecules හතර. absorb කරගෙන retain කරගෙන ඉන්නවා heat එක. And when the earth spins ඒක B පැත්තට ගියපුවම like when the A region experiences night අර දවල් කාලේදී heat එක absorb කරගත්ත carbon dioxide හරිද sun rays වලින් ඒ හින්දා ඒ heat එක රෑ වෙනකොට preserve කරගන්න. heat එක absorb කරගෙන තියෙන heated room එකක් වගේ මේක preserve වෙලා තියෙනවා for the night. එතකොට රෑට atmosphere එකේ තියෙන carbon dioxide විතරක් නෙමෙයි හොම heat එක absorb කරන්න පුළුවන් air molecules වලට තව තියෙනවා right. But just imagine carbon dioxide atmosphere එකේ තියෙන heat එක absorb කරන carbon dioxide කියන්නේ එක example. carbon dioxide atmosphere එකේ තියෙන heat එක absorb කරන හින්දා night time එකේ region B එකට කිසි ගින්නක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් because absorbed heat is retained with the molecules throughout the night period. තේරෙනවද කට්ටිය? කටට තේරෙනවද? ළමයි තේරෙනවද? Yes, sir. The atmosphere ke carbon dioxide නැත්තම් there will be no molecules to absorb heat during the daytime for it to be preserved for the night. එහෙම එකක් නැති වෙනවනේ. ඒ හින්දා atmosphere එකේ මේ temperature optimum level එක maintain කරන්න. carbon dioxide ඕන. මේක තමයි green carbon dioxide විතර නෙමෙයි තව ඒවා ඕනේ. මේක තමයි greenhouse effect එක. හරිද මේක හොඳයිද නරකයිද? හොඳයිනේ ළමයි. නැත්තම් රැට මිනිස්සුන්ට ඉන්න බෑනේ, සත්තුන්ට ඉන්න බෑනේ, ගස් වලට ඉන්න බෑනේ, මැරෙනවනේ. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? අපි combustion කරලා fossil fuel combustion වගේ ඒවා කරලා atmosphere එකේ තියෙන carbon dioxide percentage එක මාර විදිහට උඩ දා ගන්නවා. දැන් ඉස්සලා තිබේ molecules හතරයි. molecules හතරකට විතර heat එක absorb කරගන්න පුළුවන් උනේ day time එකේදී. දැන් මම මොකද කරලා තියෙන්නේ? carbon dioxide molecules amount එක වැඩි කරලා තියෙන්නේ. atmosphere එකේ combustion කරලා. fossil fuel combustion කරලා ලංකාවේ එහෙම electricity හදන්නේ fossil fuel combustion එකෙන්නේ. සෑහෙන්න. හරිද? සෑහෙන්න මේ majority හදන්නේ එහෙමනේ. right not. Then earth එකට වැටෙන amount of sunlight වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. The same amount of sunlight will fall to the earth. හැබැයි there are ample of molecules of carbon dioxide to absorb that amount of heat. තේරෙනවද කතාව? දැන් ගොඩාරියක් තියෙනවා carbon dioxide. මෙච්චර වෙලාල් මේ greenhouse effect was too good for us. It was good. It was like favorable for us. But then the problem is we have like emitted a lot of amount of carbon dioxide molecules into the atmosphere. Now the atmosphere has more than the 4% of carbon, 0.02% of carbon dioxide molecules. From sun, there can be a lot of heat absorbed by the atmosphere due to the presence of large amount of carbon dioxide molecules. Can you understand that? Thermal greenhouse effect. But then this greenhouse effect is not favorable for us. 0.04% atmospheric carbon dioxide environment temperature 25 degrees Celsius. හැබැයි දැන් atmospheric carbon dioxide percentage එක පට්ට වැඩි. පට්ට වැඩි නම් එයාලගේ absorb කරන්න පුළුවන් heat එකක් ගොඩක් වැඩි. ඒ හින්දා environment temperature 25 වල remain වෙයිද ඊට වඩා වැඩි වෙයිද ළමයි? වැඩි වෙනවා. So we call that technically global warming. Then greenhouse effect එක හොඳ නැත්නම් greenhouse effect එක very comfortable for us. It's very favorable for us. හැබැයි අපි මොකද කරන්නේ? greenhouse effect එකේ impact එක වැඩි කරගන්නවා by emitting lot of amount of carbon dioxide. දැන් මේ carbon dioxide atmosphere එකේ retained amount එක control කරගන්න දීපුවා අපි gas ගොඩක් වැවුවා. ඇයි carbon dioxide absorb කරගන්න photosynthesis absorb කරලා atmosphere එකට ආය oxygen supply කරනවා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? heat කියලා gas ටිකක් අපිට combustion එකක් වැඩි කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? atmosphere එකේ remain වෙන 0.0% of carbon dioxide දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? atmosphere is getting increased with the amount of carbon dioxide molecules. Right? Then lot of heat could be absorbed from the sunlight. Sun rays in daytime sun rays good heat absorb. Then global warming then greenhouse effect then temperature glaciers melt sea water level rise low level islands sea water level sea water level centimeter Madagascar Galapagos Islands especially Maldives සම්පූර්ණ මූදට වෙනවා global warming වෙනවා global warming වෙනව නෙමෙයි වෙන්න වුණොත් නෙමෙයි වෙනවා මේ sea water level එක rise වුණොත්
හරිනේ ඉතින් හින්දා ඒක එන අවුලක් තේරුණාද greenhouse effect is very good for us හැබැයි අපි මොකද කරන්නේ greenhouse effect impact එක වැඩි කරනවා by emitting a lot of amount of carbon dioxide to the atmosphere and by cutting down the trees right එතකොට carbon dioxide absorb කරන කවුරුත් නැහැ greenhouse effect එකේ impact එක වැඩි වෙනවා හරි එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවද global warming control කරන්න අපිට පුළුවන් මේ carbon dioxide ටික atmosphere එකෙන් ගන්න අපිට පුළුවන් දී green ඉඳලා එන sunlight වල amount එක අඩු කරන්න good කරන්න අපිට පුළුවන් නේද ගොඩක් ගස් වවන්න ගස් වවපු ගමන් atmosphere එකේ තියෙන carbon dioxide එක ගස් absorb කරන photosynthesis වලට ඒගොල්ලෝ convert කරනවා photosynthesis into oxygen කට්ටියට තේරෙනවද so what we can do to control global warming plant more trees එහෙනම් global warming control කරන photosynthesis important නේද oh important right එහෙනම් ලියා ගන්න photosynthesis is important for the global for the control of global warming to reduce the effect of global warming photosynthesis is important for the to reduce the effect of global warming right කට්ටියට වැඩි තේරුණාද right ළමයි අද ඩිස්කෂන් එක මම උතරින් නවත්තනවා හරිනේ